Hello everyone, good morning. Can you listen to me? जी सर। সবাই আছো? All of you are there? I was actually waiting for the students Yes, to sir. join. Okay, so আমি ইচ্ছে করে লেট শুরু করেছি because many students were absent. So we have 24 students now, so we can start. So as you know, today we have another lab class, and previously we have completed up to experiment number 3, 1, 2, and 3 we have done. And we have remaining is experiment 4 and 5. Now experiment 4 and 5, they are actually based on same topic, two different parts of the same topic, and actually it is better to complete them in a single day, and we can actually do it very easily. So that's why today we will be doing both of them together, experiment number 4 and experiment number 5, and that will complete our lab experiments for this term. And so that we can, from the next week on, the lab classes that we have, we will be doing theory in those classes. We may need them to complete the theory syllabus. Okay, so let's start the session. Is it visible on your screen? Yes, sir. सर। Okay, so let's start. So as you can see, experiment number 4, experiment 4's title is Mobile Wireless Propagation Models 1 and Path Loss Estimation. And if you look at experiment number 5 title, say Mobile Wireless Propagation Models, now Models 2 and Path Loss Estimation. So the topic is same, the background theory is same, only we have different propagation models for these two lab members. And we will be, that's why we will be doing them, both of them in this class only. And it is easy to do it because in experiment 5, the code that we do, that code also includes the models of experiment number 4. So that's why it is enough to execute the code of experiment number 5 itself after we complete the background theory. Uh, so let's start with the discussion first. So if you see the title, we can actually see two key phrases. One is wireless propagation models, another is path loss estimation. Now, what are these? So this thing is actually we are doing it for mobile communication system, cellular mobile communication system, the wireless part. In theory, we didn't start the mobile wireless propagation, but actually it is a separate topic. This topic is not covered in theory. Okay, so we covered this topic in the lab itself. This is a part of your course content. So this topic will only be covered in the labs, not in the theory, this part. So now we know that mobile communication is the most uh, we can say most important communication system nowadays. I think if someone asks you that if I give you a chance to use only one communication system, which one you will use, I think almost all the people in the world will choose mobile communication. So it is that much important. And mobile wireless communication, normally you have a user with a mobile set, and he can communicate with any other user with another mobile set wirelessly. And mobile means you can communicate on the move. So you do not need to have a fixed station. You have now mobile devices. Now, how do they basically communicate? Actually, we have a system network which we call cellular mobile network.
And in this network, you have different stations, repeaters, all those things. You have towers. So the mobile towers that you see in the cities, rooftop towers, you have antennas at the top of the towers. Also, you see towers in rural areas, you see greenfield towers. As there are no buildings there, you have towers on the field. So those are the stations that are interconnected in this cellular mobile network. And we, as a user, communicate with our nearest tower. Okay. So normally what happens, an user, when he makes a call, is communicating with the nearest tower wirelessly. Then his signal will be propagated and then finally it will reach the receiver. So if you see this part, the interface between the mobile's user and the system, this is wireless. This part is also wireless. So today we will be talking about this wireless part uh, and a specific thing about this. Now, if you look at the environment between your mobile user and the nearest tower, say think about Dhaka city. So you may be standing in a street, on a street, and both sides of the street you have buildings, and you may have other obstacles like street lamps, traffic signal posts, and trees also. So this environment, wireless environment, is pretty much complex. And very rarely you actually get a direct free space communication path between your mobile set and the tower antenna. And you normally you have many obstacles in between that. So the signal actually has to take many paths to reach the tower or from tower to your mobile set. So obviously, uh, many things happen. One of the things that happen is called multipath fading. এগুলো নিয়ে আমরা পরে কথা বলবো থিওরিতে. Multipath fading. So it is a phenomenon because of which the signal that is received by your mobile set from the tower or the signal that is received by the tower from your mobile set, that signal is actually deteriorated, reduced. It doesn't remain very much stable because your signal takes multiple paths and then it finally reaches the tower or the mobile set. So this actually degrades the signal. So because of this complex wireless environment in a cellular mobile communication system. So to design this link, it is important that we consider all those factors. Okay. And also, this environment is not same everywhere. It is different in different parts of your area. Suppose in Dhaka city, you may have very complex environment. Whereas if you think about our rural areas, village side, you know that there are no buildings, even there are less trees. You have very open spaces there. So there the environment is pretty simple. And if you think about suburban areas like small cities, uh, small cities like you can say Kumilla, Feni, Chandlina, these parts. So there, the number of buildings is less. So what I'm trying to say is that the cellular mobile wireless environment is different in different regions. So you cannot actually use a fixed method to design this link for every area, every region. So you need to do it in a standard method. Okay. So because of that, what we do, we actually use some propagation models. Some propagation models are defined using which these links can be designed. Now, what are propagation models? Propagation models are nothing but some link budget equations, or you can say mathematical equations, which actually
Okay, propagation models are some mathematical equations which actually relates the different Oh, factors of sir. yes. স্যার মানে সরি টু ইন্টারাপ্ট স্যার, আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল স্যার, করবো? Obviously. স্যার আমি যদি স্যার হচ্ছে মানে ম্যাথল্যাবের যে এম ফাইলটা আছে না স্যার, এটা কি স্যার আমি মানে ওই যে 2016 এর যে অ্যাবভ যে ভার্সন গুলো স্যার আছে স্যার, এটাকে আমি স্যার ইউজ করতে পারবো, মানে রান করতে পারবো এই নিম্নের যে ফাইলগুলো, মানে 16 নিচের ফাইলে? পারবা তো, না পারার তো কারণ নেই। জি স্যার। কিছু কিছু ফাংশন ডাউন কম্পাটিবল হয় না, বাট আমাদের বাকিগুলো সব পাবো, সমস্যা হবে না। ঠিক আছে। Okay, so what I was saying is that propagation models are nothing but some mathematical equations relating the different sources or factors of losses between your transmitter and the receiver. So here the transmitter can be your mobile tower and the receiver can be your mobile set. Okay, so these equations are designed to estimate the path loss. Now, what is path loss? Path loss is, from the name you can understand, the total amount of loss that can happen between the tower, mobile tower, and your mobile set. Total loss. Remember, it is the loss between what? It is the loss between your mobile tower antenna and your mobile set antenna. Students, just give me 30 seconds. I have to receive a call. Hello. Alaikum Assalam. আচ্ছা, আপনি কোথায়, চারতলায় উঠছেন? আচ্ছা, ওয়েট করুন। মামা, আমি ক্লাস নিচ্ছি মামা, তুমি বসো। হ্যালো, সরি স্টুডেন্ট, আই হ্যাড একটা পার্সেল আসছিল, আমরা রিসিভ করতে হয়েছে। এনিওয়েজ, ক্যান ইউ লিসেন টু মি? শুনতে পাচ্ছ তোমরা আমাকে? ইয়েস স্যার। So, so we are talking about the path loss. So path loss is actually the total loss in the wireless link between your tower antenna and the mobile set antenna. Okay, this is called path loss. And the aim of propagation model is to implement an equation between this path, so that using that equation you can actually estimate or measure the path loss that will be there in a particular cellular environment. And based on that path loss, now you know that how much loss can be there, and then you can design your link accordingly, your transmission power or other parameters. There are some different parameters affecting those things, like TX power, transmission power, antenna heights at both transmitter and receiver side, and frequency also is one more factor. Okay, so there are some factors like this which you can adjust to implement this link so that you get acceptable receive signal quality at your mobile set. Okay, so this is the aim of defining path loss models to estimate path loss in a cellular mobile environment situation. Now, as you can understand,
as I told you, that cellular environment is different in different regions. So we actually have different path loss propagation models defined. So the aim of these experiments, experiment number 4 and 5, is to have a look at the available propagation models that we mainly or mostly use in designing cellular wireless links, and to have a comparative analysis between the propagation models. Okay, so this is the main objectives of these two experiments, 4 and 5. Any questions till now? Did you understand what we are going to do today? Is it clear? Yes, sir. বুঝা গেছে? Okay. So once we understand this, the objectives of this lab, now let us have a look at a typical mobile wireless communication system block. So figure 1.1, this figure actually shows you the different blocks in a typical wireless communication, mobile wireless communication system. So here you have a transmitter. So this can be your mobile tower. Normally, the mobile towers are called base stations. This is the name used. Okay, so the towers that you see, rooftop towers. So ওখানে কি শুধু tower থাকে? Obviously not. Below the tower, you will see there is a room. Inside that room, you have all the equipments. Okay, all the devices. That is the transmitter room, and you have a cable from that room. Those devices connected with the antenna at the top of the tower. And we know that any form of wireless communication, we need antennas because we need electromagnetic signal or RF signal to propagate through free space. So your electrical signal has to be converted to that. So antenna actually does this job. So this is the base station side, and the receiver side, we can consider this is your mobile station side. You are receiving signal from the nearest base station. So receiver device is your mobile set. Okay, now what are the different factors of losses that we can have, or different factors of power, different levels of power? You may have power gain, you may have power loss. So the transmitter, from the transmitter, we give a particular amount of power to the signal. So this is called transmit power, PT, and this, you can consider this as a gain factor. Because we want to define an equation from this point to this point, so we need to know the gain and loss factors of the signal throughout this point. So this is a gain factor. Then the cable that you normally use, that will have a considerable amount of length because it has to go from the below room to the above the tower to the antenna. So you may have some cable loss, LC. So this is transmitter side. So we can say this is the transmitter side cable loss. Then you have the antenna. Every antenna has a certain gain, so it amplifies the signal further. It is transmitting antenna gain, GT. Okay, so now the signal is propagated towards the mobile set, the receiving antenna. Now this is the wireless communication medium, complex environment that we are talking about. City area, it will be one type. In rural areas, it will be different. In suburban areas, it will be different. You can have many obstacles. You can have less number of obstacles. Anything can happen. So the loss that occurs between them, that means the transmitting antenna and the receiving antenna, this loss is called path loss, and it is represented by LT. And then receiving antenna also has a gain associated with it, which is GR. So this is also a gain factor. Okay, gain factor. This is gain factor. This is loss factor. This is loss factor. So understand the factors, what is happening. And then also again in the receiver side, you can have cable loss, LC. This is also a loss factor.
And finally, the power, signal power that is received by your mobile set, that is your received power, PR. Okay, so this is a typical mobile wireless communication system. And what we know that every electronic device has a certain capability. That means the received signal strength, if it is very low, then the receiver will not be able to recognize it. So we always define a threshold value, which is called received signal sensitivity. এটার নাম আছে receiver sensitivity বলা হয় এটাকে. This is the term that is used. Receiver sensitivity. So receiver sensitivity is the minimum signal power that is required to receive at the receiving end so that the receiver can understand the signal. So you have to ensure that the received power should be at least that, or even a bit more than that. Otherwise, the link will not work properly. So to ensure this, we have to design a link equation to analyze that. And path loss is a part of that equation. Okay, so that equation is called propagation model to calculate the path loss. And you can actually do this like this. Now, what are the parameters that affect these things? So there are some parameters which will affect the link performance. Those things are shown in this figure. So those parameters are actually called path loss variables. Okay. They will have an impact on all the loss and gain factors, specifically path loss factor in the mobile wireless communication. So what are the factors? The first factor is, our first variable is the base station antenna height. It is here, it's written as HT. Sometimes it is also represented by HB. T for transmitter, B for base station, same thing. So the height is always measured from the ground, remember? So the mobile tower, normally it is in the city areas, it is at the top of a building. So this is the antenna. So the height from the ground level will be this. This will be HT or HB. Then also building heights is another factor. It will actually control the path loss. Why it will control the path loss? You can understand if someone is here with a mobile set, and if he wants to receive signal from this nearest base station, the signal may propagate like this. It may also propagate like this. Multiple paths can be taken. So there can be multiple paths like this. So there are different blocks. So if you can easily understand, if I increase the height of this building, the signal received here will be very less. Maybe it will totally block it. So the building height also is a path loss variable. And then the street width, what is the gap between the buildings? So because if you are in between two buildings on a street, this space will also decide how much loss will be there. Okay, building width, street width, and mobile station antenna height, that is another factor. So it is normally represented by either HR, receiver, HRE, or HM, sometimes for mobile station. And also the angle of incident wave is a factor. Suppose a wave is coming to your mobile set like this. So what is the angle of this ray with respect to ground reference level? That will also control the amount of path loss. So these are the different path loss variables that affect the path loss, the amount of path loss that we have. But the most two important one, I have kept them for the last. The two most important factors of path loss variables are, first thing is the distance between your base station and mobile station. Okay, it is represented by D. And the second one is the frequency of the wave that you are using. These two have the most significant effect on the amount of path loss. Okay, so these are some path loss variables, and you will see
when we see the propagation models equations, you will see these factors will be there in the equation. Any questions till now? Any questions? আমার সাইড থেকে সবকিছু ঠিক আছে? Is everything fine? Yes, sir. Okay. No questions then. Understood everything till now. Now we will have a look at the propagation models. So to understand or find out the propagation models, first we have to understand the generic model, the basic model. Okay. So generic model কি হতে পারে? Let me develop the generic model from here. So can we say this, that PR received signal power will be is equal to, first is you have PT from here, the gain factor, then after that you have a cable loss. So minus LC. That means in this equation, the gain factor I am using positive sign for gain factor and negative sign for loss factors. So minus LC, then you have GT. So bolo GT টা কি plus GT হবে না minus GT হবে? What do you think? Quick. Sir, plus GT. Okay. তারপরটা বলো, তারপর কি লিখবো? তোমরা বলো, আমি লিখছি। Then আমাকে PR পর্যন্ত আসতে হবে। তারপর what is the next thing after GT? Sir, path loss তার মানে স্যার minus LT sir. Minus LT. Okay. After that? Sir, again plus sir. GR. Good. Then? Sir, then minus L. Cable loss. Good. So PR পর্যন্ত চলে আসছি, right? So did you understand this equation? We can calculate PR like this. Okay. Now এখন বলো, এই যে ইকুয়েশনটা আমি লিখলাম, এটা কি নিউমেরিক্যাল ইকুয়েশন? এটা কি নিউমেরিক্যাল ইউনিটে আছে? What do you think? Sir, maybe sir, নাই sir. তাহলে কোন ইউনিটে আছে এটা? কোন ইউনিটে তোমার প্লাস মাইনাস আমরা ইউজ করতে পারি এই ধরনের লস ফ্যাক্টরে? Decibel unit. Isn't it? Yes, sir. Right. So this equation is in dB unit. Remember, all the terms are represented in dB. So for dB only, we can use plus for gain and minus for loss. Okay, and vice versa. So this is, so এটাকে যদি আমরা লিখি, finally এটা কি হবে? PR will be equal to PT minus total cable loss LTC, আমি একটা নাম দিলাম, total cable loss, এই দুইটা মিলে, transmitter plus receiver, then minus LT plus total gain, say GT দিলাম, capital T দিলাম, total gain. Okay. So this is a generic model. This is the generic model actually. Now, if we ignore the cable loss, if we do not want to include it, then you can write this equation as PR is equal to PT minus LT plus GT. So now if we look at the generic model equation that is given below, so ওখান থেকে আমরা এনে দিই PR is equal to PT minus LT plus GT. এটা যদি হয়, then এটাকে rearrange করলে PT will be equal to PR minus GT plus LT. So this is the equation they have given here. This is the generic model. মানে you can calculate the required transmission power like this using this trick. So if you know that minimum how much receive power is needed for me, and normally the antennas that we use, we already know their gains. Okay. And if we can somehow estimate this path loss, then I can easily calculate how much transmission power will be required using this generic model. অথবা
somehow আমি যদি ট্রান্সমিশন পাওয়ার জানি যে আমি এই ট্রান্সমিশন পাওয়ার ইউজ করছি, I also know my required receive power and I know the gain antenna gains, then I will be able to find that maximum how much path loss will be allowable in this link just by rearranging this equation. Okay, so this is the generic model. এখানে কারো কোনো question আছে? Any confusion here? No confusion. Now we want to estimate. So আমরা দেখতে পাচ্ছি এই ইকুয়েশনে আমার LT টা normally unknown. Okay, so আমি যদি একটা লিঙ্ক ডিজাইন করতে চাই with certain PT, GT and PR, I need to estimate how much path loss can be there in between the two paths. Remember, we are talking about estimation. This is an important thing to look at. We are not telling that calculation, or we are calling estimation. Estimate আর ক্যালকুলেটরের মধ্যে পার্থক্যটা কি একটু কেউ বলতে পারবা? Is there any difference between them? Estimation and calculation. কোনো ডিফারেন্স আছে এই দুটো ওয়ার্ডের মধ্যে? মিলিয়ে এস্টিমেটটা আমরা কখন করি? যখন আমরা এক্স্যাক্টলি 100% কারেক্টলি ক্যালকুলেট করতে পারি না, দেন উই ট্রাই টু এস্টিমেট হাউ মাচ ইট উইল বি। তাই না? জিনিসটা এমন তো নাকি? আমি কি ঠিক বলছি? জি স্যার। So means the path loss can never be calculated with 100% accuracy because the real-time scenario of the cellular environment you can never predict. Real-time scenario কি হবে? Because vehicles are moving, অনেক কিছু, যে কোনো কিছু হতে পারে। Okay, so you can only predict or estimate the path loss to the perfect one. You try to make it as correct or as perfect as possible. So that's why the term estimation, not calculation or determination. So now, to estimate this path loss, we will be using the propagation model. So we define some equations to do this. Those are called propagation models. Now the basic propagation model is free space model. Means we are considering that between the tower, mobile tower and the mobile set, there is no obstacle. We have totally free space available. মনে করো হয়তো ভিলেজ এরিয়াতে এরকম একটা কিছু হতে পারে যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কোনো অবস্টেকল থাকবে না, you may have totally free space. So you can understand that this is the ideal situation that we can have, the most favorable situation. So that's why we will define the ideal case first, and then we will incorporate the other things in the ideal model to develop some more practical models. So the more practical models are developed from this ideal model. So তোমাদেরকে প্রথমে আগে এটা বুঝতে হবে যে how the free space model is developed. Now, what is the free space model here? Very easy. If you look at the link, so this is your PT, transmitting power, and this is your PR, received power, and you have antenna gain, transmitting antenna gain GT, and you have receiving antenna gain GR. Okay, and the distance between the transmitter and receiver is D. These are all path loss variables. Okay, and lambda is the wavelength of the signal that you are using. Means lambda can be easily calculated from C divided by F, from the frequency of the wavelength. So this is how the frequency affects. So if this is the scenario, then PR can be easily calculated using this equation. Now তুমি যদি দেখো এখানে the gain factors are multiplied, right? PT, GT, GR, they are multiplied, gain factors. And loss factor গুলো নিচে থাকে, lambda, D নিচে, lambda উপরে, তার মানে C হচ্ছে নিচে, F হচ্ছে নিচে, F is a loss factor. ঠিক আছে? এখন কেউ বলতে পারবা এই ইকুয়েশনটা কি ডিবি ইউনিটে আছে? হোয়াট ডু ইউ থিংক? ইজ ইট ইন ডিবি ইউনিট অর নিউমেরিক্যাল ইউনিট? কি মনে হয়? তাড়াতাড়ি বলো।
ইকুয়েশন দেখে কি বোঝা এটা ডিবি ইউনিট Sir, numerical, sir. numerical unit. Very Sir, good. Because log 10 নাই, sir. log 10 নাই। আমার আগের ইকুয়েশনেও তো log 10 ছিল না। এই যে এটা তো log টক লেখি নাই। তাহলে এখানে দেখে কিভাবে বুঝছি এটা ডিবিতে আছে? এটা বলো তো। নরমালি যখন দুইটা টার্ম মাল্টিপ্লাইড হয়, নরমালি তোমরা কি করো? দুইটা অ্যাম্পলিফায়ার থাকলো, দুইটার গেইন হচ্ছে একটা 10 আর একটা 50, তাহলে টোটাল গেইন কত হবে কে বলতে পারবো? নেট গেইন কত? স্যার 40 40। এটা হচ্ছে নিউমেরিক্যাল 50 10 নাম্বার, রিয়েল নাম্বারস। একটা অ্যাম্পলিফায়ারের গেইন হচ্ছে 10, প্রথম অ্যাম্পলিফায়ারটার, সেকেন্ড অ্যাম্পলিফায়ারের গেইন হচ্ছে 50। তাহলে টোটাল দুইটা অ্যাম্পলিফায়ারের নেট গেইন কত হবে? স্যার 60 স্যার 60 শিওর? ইলেকট্রনিক্স ঠিক মতো পড়ো নাই। মাল্টি স্টেজ অ্যাম্পলিফায়ারের গেইন গুলো কি অ্যাড হয় না মাল্টিপ্লাই হয় নিউমেরিক্যাল নাম্বারে? মাল্টিপ্লাই হয়। So the net gain will be 500. খুব সিম্পল, এগুলো নিউমেরিক্যাল ভ্যালু। তুমি একটা সিগন্যাল দিলাও 2, সো প্রথম অ্যাম্পলিফায়ারের পরে তার আউটপুট কত হয় বলো তো? 10 ইন্টু 2 কত? 20, রাইট? ইজন্ট ইট? 20 হবে তো নাকি? কোনো ফিডব্যাক পাচ্ছি না। জি স্যার, জি স্যার। এখন যদি আবার 50 গেইন দেই তাহলে আউটপুট কত হবে? স্যার 20 into 50, স্যার 1000। তাহলে নেট গেইন কত হচ্ছে? বুঝতে পারছো? জি স্যার, বুঝতে পারছি। এটা নিউমেরিক্যাল ভ্যালুতে। কিন্তু আমি যখন যদি এটাকে ডিবিতে নিয়ে যাই, ডিবিতে কি হয়? মনে করো দুইটা নাম্বার আছে, এই যে এই জিনিসই 10 ইন্টু 50, ওকে, দুইটা গেইন। এটাকে আমি এখন লগারিদমে এক্সপ্রেস করব, লগ 10। ক্যান আই রাইট দেম লাইক দিস? লগ 10 10, তারপর কি হবে বলো তো? ক্যান আই রাইট লাইক দিস? এভাবে লেখা যায়? জি স্যার। এটা কি 10 in dB আর এটা কি 50 in dB? So what we can understand, multiplication in numerical domain becomes addition in dB domain. In the same way, division in numerical domain becomes minus in dB domain. So as you have multiplications of gain factors here, so এটা আসলে numerical unit আছে, PT, GT, GR. And previous equation যেটা আমরা লিখলাম, বেসিক জিনিস এগুলো, এগুলো তো ক্লিয়ার থাকা উচিত, তোমাদের ক্লিয়ার ছিল না, it was not clear. So here we have written C plus minus, that means they are all in dB unit. In numerical we cannot add them or subtract them, the powers. So this is the meaning. So equation, from the equation you should be able to understand. If it is not mentioned, then you should be able to tell them like this. So this is in numerical unit, okay? Decimal. Now এটা যদি হয়, সো এখান থেকে আমরা পাথ লসটা ইজিলি ক্যালকুলেট করতে পারি। পাথ লস ইজ ডিফাইন্ড অ্যাজ PR by PT, this ratio numerically, okay? Or DB তে হবে PT minus PR. So if you use this equation and convert it to dB unit, finally you will get this equation for path loss, LT. LTFS means path loss for free space model, and this is dB unit in dB. So it becomes 32.45, this equation. So in this equation you can see I have two variables, distance D, this D comes from here, and the frequency F. So frequency comes from the lambda C by F.
And here the D should be placed in kilometer unit and frequency should be placed in megahertz unit. Then you will get this equation. So we have considered some generalized gains and we got this equation. Okay, so this is the free space path loss model. So this type of an equation is called path loss, propagation model equations. Okay, so এটা হচ্ছে free space propagation model to estimate the path loss. Now, if you see, the only two factors or path loss variables are distance and frequency, because we are considering free space between the transmitter and receiver, and these obstacles are not there. We are not considering these. So these parameters are not there in this equation. Okay? Only distance and frequency. Any question from the free space model? We have completed the free space model. Any questions from this? No question. Now there is another model which is called two-ray model, but we actually, it our practical application খুব কম. So what we think in this case, in free space model, we consider only a single propagation path from base station to mobile station. Okay, free space, no obstacle. But normally in this kind of a scenario, it may also happen that you may receive a reflected wave from the ground. And the net signal that you receive will be the vector addition of these two signals. So in this model, as we are considering two waves or rays, one is direct wave, another is reflected wave. So that's why it is called two-ray model. But normally two-ray model is not used. We use more practical models, which we'll be looking at experiment number 5 just after this. So this is all about two-ray model. Done. So simulation একটা আমরা এখানে দেখবো না, because these simulations things are already there in experiment number 5. আমরা ওখানে একেবারে দুইটা সবকিছুর একসাথে simulation করব. So with that note, let me move to experiment number 5 quickly, and you will see that the background theory and things, everything, they are same as experiment 4. Only here we will be looking at two most commonly used practical propagation models. Okay, the first one is called CCIR or ITU-R model, and the second one is called HATA model. So let us have a look at ITU-R model. So these are just equations. So this ITU-R model is this equation, ITU-R propagation model. So এটা হচ্ছে তোমার path loss. So we are estimating path loss. Now if you look at this, you will see all the other parameters that can be there. Like you have the basic two path loss variables, frequency and distance. But with them you also have the HB, base station antenna height, so the transmitting antenna height. You have HM, mobile station antenna height, that means receiver antenna height, and you also have B, which is the bandwidth of the thing. So these are written here. B is not the bandwidth, আমি ভুল বলেছি। এখানে B টা হচ্ছে তোমার percentage of area covered by the buildings. তো এটা হচ্ছে logical যে between transmitter and receiver, how much area is covered by the building. So এটা যত বেশি হবে তত loss বেশি হবে, right? So এটার effect এখান থেকে বোঝা যায়. So this factor is included in this equation, percentage of buildings in that area. So যদি 50% বিল্ডিং কভার থাকে তাহলে এখানে কত বসবে, কে বলতে পারবে? তাহলে এখানে এই ইকুয়েশনে কত বসাবো বলো তো একজন? মনে করো যে 50% বিল্ডিং কভার হয়েছে, এরিয়া বিল্ডিং দিয়ে কভার আছে,
তাহলে এইখানে এই ইকুয়েশন আমি এক্স্যাক্টলি বি এর ভ্যালু কত বসাবো? হু ক্যান টেল মি? একটু বলো, শুনতে চাই। বলতে হবে। চুপ থাকলে হবে না, তোমাদের রেসপন্স ফিডব্যাকের এই অবস্থা কেন? ইফতিয়াজ ফাহিম, ফাহিম আর ইউ দেয়ার? ইফতিয়াজ ফাহিম, ফাহিম আছো? জাহিদ হাসান আদর, আর ইউ দেয়ার? জাহিদ হাসান আদর। আমার কিছু ফ্যামিলিয়ার নাম আছে, সেগুলোকে আমি খুঁজছি। যারা যারা প্রেজেন্ট আছে একটু হাত তোলো তো, প্লিজ রেজ ইউর হ্যান্ডস। Those who are present, please raise your hands. Jahid Hassan Ador, are you there? You have to give me a voice response, otherwise you will be counted as absent. Jahid, I will not receive any SMS from you. When you are in online class, you should be in a situation to talk. No excuses regarding earphone problem, that problem will be entertained. This is your final chance. If you can give me a voice response, I will count you present, otherwise I'll count you absent. Sadia Kobir Disha. Disha, are you there? Shoykot Roy. Shoykot, are you there? Shoykot Ray. Yes, sir. Shoykot, give me the answer of this question. If my building is covered by 50% in this equation, as you can see now, how much should I place here? কত বসাবো equation? কোশ্চেনটা কি খুব কঠিন নাকি? No, sir. তাহলে আনসার দাও। সমস্যা হচ্ছে কোথায় আনসার দিতে? স্যার 50% বসাবো 50% হলে। তার মানে তুমি এখানে বি এর জায়গায় কত বসাবা? 50? Yes, sir. log 10 base 50 log 10 base 50 টা কে বললা? একটু নামটা বলো তো। মেরাজুল করিম। মেরাজুল করিম, আমি যখন গত 5 মিনিট ধরে কোশ্চেন জিজ্ঞেস করছিলাম তখন তুমি কি করছিলা? স্যার এখানেই ছিলাম। তাহলে আনসার দাও নাই কেন? শিওর ছিলাম না, তো কনফিউশন ছিল। তোমাদের যদি আনসার ভুল হয়, আমি কি তো কখনো তোমাদেরকে ক্লাসের সামনে ইনসাল্ট করেছি? না স্যার। তাহলে এটা কেন মনে হবে যে শিওর ছিলাম না, এই জন্য আনসার দেওয়া যাবে না? Never hesitate to respond or ask questions.
ওকে স্যার। তোমরা যে সবাই সব সময় ঠিক আনসার দিবা, দ্যাট ইজ নট এক্সপেক্টেড। এটা কেউ এক্সপেক্ট করে না। ইউ আর অ্যাট স্টুডেন্ট লেভেল, তোমরা প্রথমবার এসব জিনিস করছো বা যাই হোক, you can mistake, but you should learn from your mistake. That is the most important thing. মনে করো তুমি একটা অ্যান্সার বললা, হয়তো তুমি সেটার পিছনে মিস্টেক হয়েছে, you don't know the logic behind it. So when you place it in front of the class, after discussion, you may clear out that confusion. But if you are not responding, you are missing out of that chance. And there is no shame in knowing anything from anybody. Even I can also learn something from you guys. So তোমার few classmates থেকেও শিখতে কোনো লজ্জা হওয়ার কোনো ব্যাপার না, কোনো কারণ নাই। সো যতদিন পর্যন্ত হেজিটেশন থাকবে ততদিন পর্যন্ত অ্যাকচুয়াল নলেজ গেইন করতে পারবো না। এই জিনিসটা দূর করতে হবে। সো বলো, লগ বেস 10 আমি কেন বসাতে চাচ্ছ তুমি এই ইকুয়েশনে? ওয়াই? স্যার ওই 50% হচ্ছে এরিয়া কভার করছে তাই। কিন্তু লগটা কেন বসাচ্ছ? সো তুমি বলতে চাচ্ছ ইউ উইল প্লেস লগ 10 50 ইন প্লেস অফ দিস, রাইট? ইয়েস স্যার। আর আরেকজন বলছে হি উইল প্লেস 50। সো 50 এর জায়গায় তুমি এটা কেন বসাতে যাচ্ছ, এটা এক্সপ্লেইন করো ক্লাসকে। স্যার ওই ডেসিবেল ভ্যালু মানে ম্যাচ করানোর জন্য এরকম কিছু। Yeah. So this is a dB equation, okay? So everything in this equation is in dB form. So you have to convert it to dB before placing it in the equation. That is the thing. And that is why I'm asking this question, because I know many of you may not understand or may have confusion in this. So by discussion, I wanted to clear it out. So here you have to place it like this. So anyways, so this is the I2R model. Okay, or CCIR model for estimating path loss with all the path loss variables. And this equation, as you can see, equation number 1.6, this is obtained just by rearranging this equation. This distance, if I bring it to left hand side, then I will get this equation. So obviously you have to take anti-log. So এখান থেকে তুমি DCCR বের করতে পারো, the maximum distance you can cover if you know the path loss. But this is not the propagation model equation. This is called the propagation model equation. Now this CCIR model actually has a limitation. The limitation is, although it considers the percentage of area covered by the building, but this may not indicate the exact situation of this kind of a complex cellular environment, because in different areas it may be different, the building heights may be different. So a more you can say a better approach is taken by this model, which is called Hata model. Okay, Hata was a Japanese mathematician. Okay, and he provided a formula for path loss for different types of areas, like urban area. Urban area means mostly city area, where you have lots of buildings, high-rise buildings. And he also proposed model for rural area, means open area, like village side, where you normally do not have buildings. Also, he proposed model for suburban areas, that means small towns like Rajshahi and all those things, Kumilla, Chandina. So let us have a look at those equations. And Okumura was another person who helped Hata, who took information from Hata model and finalized this equation. So actually, normally we call them as Hata Okumura models. They were Japanese. This urban area calculation was done in Japan. In জাপানের রাজধানী কি জানি, ক্যাপিটাল মাঝে মধ্যে ওয়ার্ড মনে আসে না। হোয়াট ইজ দ্য ক্যাপিটাল অফ জাপান? টোকিও। So he actually experimented in different parts of Tokyo
mainly to develop this urban area equation. Okay, so LT Hata, path loss Hata for urban area is this. You can see all the path loss variables here. The frequency, carrier frequency FC, HTE is actually the base station height. So in previous model it was HB, same thing, base station height, antenna height. This is HRE, receiver antenna height. That means your mobile station antenna height. And you can also see the distance between the base station and the mobile antenna. Okay, so these are also defined here. The names are given there. But to apply this model, you have some constraints. That means your carrier frequency should be in between 150 to 1500 megahertz. Then only you can use this equation. It will give you better results. Your base station antenna height should be in the range 30 to 200 meters. Okay. Normally the base station antenna heights that we have that falls within this range. ঢাকাতে যে সিটি এর যে রুফটপ টাওয়ার গুলো থাকে সেগুলো তোমার এরকমই 30 মিটার বা থেকে একটু এদিক সেদিক থাকে, আর গ্রিনফিল্ড যেগুলো থাকে সেগুলো আরো বেশি থাকে, maybe 70, 80, 190 meters. So normally they fall within this range, and your mobile station antenna height should be in between 1 to 10 meters. এটাও খুব কমন, হ্যাঁ, and D is the distance between these things. Now in this equation, to calculate this, you see there is a function here, A of HRE. This function has an equation. Using this equation you can calculate. It is called the correction factor for effective mobile antenna height. Okay, ground level থেকে একটু হাইটে, তো এজন্য কিছু কারেকশন ফ্যাক্টর এই ইকুয়েশনে আসছে, এবং এটার ইকুয়েশন হচ্ছে এটা। So equation number 1.7 use করার আগে you have to use equation number, this equation to calculate A of HRE. But A of HRE আসলে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন. For small to medium size city, this is the equation. For large city, these are the equations. আবার এখানে classification আছে. If FC is less than 300 megahertz, then you can use it for large city. If FC is greater than 300 megahertz, then you have to use this equation. Okay, you just have to understand what are the constants. And for suburban area, so this is all for rural area. This is how you calculate the propagation model for rural area. Sorry, urban area, city areas. And for suburban areas, small towns, this is the path loss equation derived from the urban area. So তোমরা জানো suburban area তে তোমার loss urban area থেকে কম হবে. So কি কত কম হবে? These are the two factors. যেটুকু কম হবে এটা একটা estimation করা হয়েছে, minus. Okay, and for rural areas, village area, this is the equation. So it also depends on the urban থেকে আরো অনেক বেশি কম. You can see many loss factors. So this is your Hata, these are your Hata propagation model equations, and more practical approach to estimate the path loss. But the thing is that in these models, the maximum frequency that you can operate in is 1500 megahertz. But in many mobile communication systems later on, we have increased the frequency of operation. Like we have in GSM, initially we had 900 megahertz. GSM system এর নাম তো তোমরা সবাই জানো না? GSM এর নাম শুনছো? GSM, it's a second generation mobile communication system. বাংলাদেশে গ্রামীণ ফোন যে প্রথমে যে জেনারেশন দিয়ে শুরু করেছিল সেটা GSM সিস্টেম ছিল, সেকেন্ড জেনারেশন সিস্টেম। এখন তো আমরা 3G 4G গুলো পাচ্ছি। So GSM first started with this range of frequency, 900 megahertz. So we could apply these models for that. But later on, with the increase in the number of users, we had to add bandwidths. So later on, GSM also started using 1800 megahertz bandwidth. And also subsequently 3G, 4G, 5G systems, they also use higher frequencies for propagation. So how can we cover that range? So for that, another equation was introduced for high frequency operation, right? Up to 2000 megahertz.
This is the equation for Hata R1. Okay, if your frequency is high. Now, jeta hocche ki, what is the thing? If you look at, compare the previous one, this one and the next one, this one, you will see only this is the change. We have added a correction factor. So, সব সময় মনে রাখবা, frequency যত high হবে, path loss তত বেশি হবে. This is the relation. এটা কখনো ভুলবো না. Frequency of operation যত বেশি হবে, তোমার loss তত বাড়বে. That means তোমার link design করা তত বেশি challenge. Okay. So এই কারণে, as we are operating at higher frequency, path loss will be more. So they have added an extra correction factor, extra path loss, মানে margin they have added. But this will be added, this has to be added only for metropolitan areas, centers like Dhaka, Chittagong, Sylhet. So if those are the areas, then you have to add 3 dB here. C will be 3 dB. But if you are thinking about medium-sized cities like Gazipur, Narayanganj, then you do not need to add anything. That means C will be 0. Okay, so this is about the correction factor introduced for high frequency operation from 1500 to 2000 megahertz in urban areas in Hatawa. Is all about the propagation models that we have to investigate in this experiment. So আমরা কয়টা মডেল দেখলাম? মডেলের নামগুলো বলো তো, আমরা একটু সামারাইজ করি। বলো, ফার্স্টে কোন মডেল দিয়ে শুরু করেছি এক্সপেরিমেন্ট 4 এ? ওয়েট, চুপ থাকলে হবে না। পিউ তেরেসা কস্তা, পিউ আর ইউ দেয়ার? পিউ বলো, আমরা কোন মডেল দিয়ে শুরু করেছি? হোয়াট ওয়াজ দ্য ফার্স্ট মডেল দ্যাট উই স প্রপোগেশন মডেল? নাম বলো। পারবা? ক্লাস করেছো গত 1 ঘন্টা? করো নাই মনে হয়। মাঝখানে একটু নেটে ডিস্টার্ব হচ্ছিল, আমি আবার স্যার আমি নেট দিয়ে জয়েন করছি, বাট অনেক বাফারিং হচ্ছে, এই জন্য স্যার একটু কথা কেটে কেটে আসতেছে স্যার, এই জন্য Not acceptable. Mohammad Tawhidur Rahman. Tawhid, are you there? Yes, sir. Tawhid, bolo, what was the first model? Parba? Sir, I don't remember the name actually. মাত্র যেটা আধা ঘন্টা আগে, আধা ঘন্টা হয়নি পড়েছি, তোমার নাম মনে নাই? আসলে কি ক্লাসে ছিল? কি করছিল লাস্ট 1 আওয়ার? সবকিছু তোমাদের ক্লাস পারফরমেন্সে যায়, বুঝছো? বুঝছো? মোহাম্মদ সাকলাইন মুস্তাক. সাকলাইন, আর ইউ দেয়ার? মোহাম্মদ সাকলাইন মুস্তাক? Yes, sir. Can you give me the answer? What was the first propagation model that we have seen? The name of the first propagation, যেটা আমরা প্রথমে দেখেছি। Sir, propagation model. কোনটা প্রপেগেশন মডেল? আমরা 3-4টা প্রপেগেশন মডেল নিয়ে কথা বলেছি। প্রথম মডেলটার নাম কি ছিল? স্যার ছিল হচ্ছে তিনটা জেনারিক ফ্রি স্পেস ট্যুরে। ওকে, সো উই অ্যাকচুয়ালি জেনারিকটা তো জেনারিক মডেল, ওটা থেকে সবগুলো আসছে। সো ফ্রি স্পেস মডেল। ইয়েস স্যার। এন্ড দ্য নেক্সট ওয়ান ট্যুরে।
কারেক্ট। এর পরের গুলো বলতে পারবো? আর দুইটা আছে। একটা স্যার হোটা মডেল। থার্ডের নামটা একটু ডিফিকাল্ট ছিল না? থার্ডের নামটা কারোর মনে আছে? থার্ড মডেল যেটা পড়ছিলাম, anyone remember the name of the third model? হাটা মডেল তো মাত্র এটা পড়লাম, শেষ করলাম, লাস্ট ওয়ান। হ্যাঁ স্যার, সিসিআই। So we have seen these 4 propagation models, and we told that these two are more practical models. They consider all the path loss variables, and free space is the basic ideal model, right? And today I told you, today is normally not used. Either we go for free space or the later ones. So today we will be making a comparative analysis between these 3 models: free space, CCIR, and HATA. But HATA have different branches, like you have for urban, urbaনের দুইটা আছে, একটা হচ্ছে up to 1500 megahertz frequency, another is 1500 to 2000 megahertz frequency. This is a summary that we have seen. And then we have HATA for suburban area, medium-sized town cities, and then you have for rural areas or open areas, village side. So these are the models that we have seen so far, and we will be trying to making a comparative analysis among all them by MATLAB coding simulation. Okay, using this path loss equation. So জিনিসটা খুব easy. The equations are readily given. You just have to write these equations in the code and calculate the path loss for all the different models for the specific set of propagation variables, path loss variables. So if we look at the simulation procedure, you are given the path loss variables for the different models. So দেখো free space টা এখানে আছে। So experiment 4 এ এটা ছিল, এটা আমরা এখানে আবার করছি to compare with others. So you have carrier frequency 900 and 1800 megahertz. You can change them in the code if you want. So these are actually GSM system carrier frequencies. I told you GSM second generation system started with 900 megahertz and then used 1800 megahertz. Then you have transmission power PT, cable loss, total cable loss, that means both transmitter and receiver, LC, and antenna gain, total antenna gain. Okay, receiver and transmission total GT is 28. For CCIR model, you are given the base station antenna height, mobile station antenna height, and how much area is covered by the buildings, and transmission frequency is also given. Transmission power, cable loss, all these are given. So these are the parameters for CCIR, and for HATA model, you are given these things. Okay. And the correction factor for high frequencies is also given. Okay. So আমাদের কি করতে হবে, আমরা কি করব আসলে using all this? What we will be doing, we'll be plotting a graph of path loss in dB versus দেখি তো ভার্সেস কি প্লট করবো আমরা, ভার্সেস ডিস্টেন্স, d in কিলোমিটার। সো আমরা সবগুলো মডেলের জন্য এখানে প্লট করব, একটা প্লটে গ্রাফে প্লট করব, দেন উই উইল সি, উইল মেক এ কম্পারিজন বিটুইন দেম। সো এটা করার জন্য আমাদের কি করতে হবে? ভেরি সিম্পল, ইফ ইউ লুক এট দ্য কোড স্ট্রাকচার,
At first, all the path loss variables are defined, all the values that are given. And also they are defining arrays, random integer arrays, so that when you calculate the path loss for different distances, you have to store it. So you have to store it in a random array. So the same function is used. এটা আমরা প্রথম দুটো এক্সপেরিমেন্টে ইউজ করেছি অ্যারে ডিফাইন করার জন্য random integer. So যাদের তোমার অ্যাডভান্স ভার্সন আছে 2016 above, you can use this function RANDI. By now you all know this. And then after defining the variables, you calculate the path loss. So readily available equations are there, you just place them. ঠিক আছে? Equations of the আছে. After calculating, you just plot the graph. Okay? And if you do it properly, you should get around approximately this kind of a graph. So everything is calculated, free space model, CCIR or ITURT model. For Hata, you have urban, small, medium sized city, Hata suburban, Hata open, rural, and Hata large city. Okay. Once you do it, then we'll try to compare or discuss the results. ঠিক আছে? So তোমাদের যদি কোনো questions থাকে আমাকে এখন করতে পারো, if you have any questions before you take a break and then start your task. কোনো question আছে? Any questions? Any questions? No questions. So let me give you the lab manuals of 4 and 5. Done. I've given it. So before going for the break, none of you asked me anything. So তোমাদের কি আমাকে কোনো question করার আছে regarding anything? No, sir. আচ্ছা। So তোমাদেরকে আমার কিছু বলার আছে। সেটা হচ্ছে as the corona situation is improving very fast, we have a good chance or good probability of having the midterm exams in campus. Have you got any idea about this before? Yes, sir. জি স্যার শুনতেছি অনেক So তোমাদেরকে এটা জানা রাখা আমার দরকার। এটা কিন্তু 100% ডিসিশন এখনো হয় নাই, বাট দেয়ার ইজ a high chance, very high chance. কিন্তু স্যার নোটিশটা তো আমাদেরকে আগে দিলে ভালো হতো না, কারণ অনেকে তো বাসা নেয় নাই। নোটিশ আমাদেরকেও দেয় নাই এখনো সেভাবে। নোটিশটা তোমার এই উইকেন্ডের মধ্যে আসতে পারে, বিকজ from tomorrow we will be starting regular office and tomorrow we will be having a lot of discussions. Maybe after that maybe things will come into. So এখনো কি হবে? খুলে দিলে কি এই মাসের মধ্যে খুলে দিবে নাকি এর পরের মাসে ফার্স্ট এর দিকে? এটার আনসার এখনো বলতে পারছি না, বুঝতে পারছো? এটার আনসার এখনো আমরা জানি না। কালকে আমরা অফিসে যাব, মিটিং টিটিং হবে, আমি জানি না। মেবি হয়তো আমরা আরো কিছু ডিটেলস জানতে পারি, তারপর হয়তো তোমাদেরকে জানাবো। এটার জন্য হয়তো ওয়েট করছে মোস্ট প্রবাবলি, আমার যেটা পার্সোনালি মনে হচ্ছে, বুঝতে পারছো? সো তোমরা ওয়েট করো আর কয়েকদিন, বাট তোমাদের আমি জানাই রাখলাম যে ইউ শুড প্রিপেয়ার মেন্টালি, হয়তো এটার একটা ভালো চান্স আছে। স্যার এই রিলেটেড একটা কোয়েশ্চেন ছিল স্যার। ইয়েস স্যার এটা কি ভালো হতো না স্যার যে আমাদের যদি স্যার অফলাইনে খুলেই দেয় স্যার, তাহলে স্যার একটু রেগুলার ক্লাসেস এক উইক বা যদি করতাম, জাস্ট টু গেট স্যার একটু এটা কন্টিনিউটি পাওয়ার। তার মানে তোমরা চাচ্ছ যে অ্যাটলিস্ট লাস্ট উইকে যদি ক্লাস, আমাদের মিড পরীক্ষা কখন থেকে? 5 তারিখ থেকে মিড উইক, মানে স্যার এক্স্যাক্টলি মানে ল্যাবরেটরি উইক কবে থেকে? 27 তারিখ থেকে। 27 তারিখ থেকে।
তোমরা এর মধ্যে তার মানে ক্লাস চাচ্ছ, মানে একটু আগে করলে ভালো হয়, তাই তো? ডাইরেক্ট এক্সাম না দিয়ে। মানে স্যার ডাইরেক্ট স্যার করলে ভালো হয় ডাইরেক্ট মিড হলে হয় কি স্যার, মানে স্যার একটু মোমেন্টামটা স্যার পাবো না স্যার, মানে স্যার 2 বছর তো স্যার ক্যাম্পাসে এতদিন যাই স্যার না স্যার। অনলাইন ক্লাস করতে করতে স্যার, মানে অনলাইন এক্সাম দিতে স্যার ওইভাবে অফলাইনের অতটা ইয়ে নাই স্যার মেন্টালিটি। মিড শেষ হওয়ার পরে খুললে স্যার মিডের পর বেটার। যদি খুলতো সবথেকে ভালো হতো। হ্যাঁ, তোমাদের ফিডব্যাক গুলো আমি নিচ্ছি। এগুলো আমরা যেটা করতে পারি, উই ক্যান অনলি ফরওয়ার্ড ইউর ফিডব্যাকস, ওকে? সেতটুকু আমরা করব, বাট ডিসিশনস উইল বি টেকেন বাই ম্যানেজমেন্ট। অবশ্যই তোমাদের ফিডব্যাক বুঝে শুনে করতে পারে। তো তোমাদের কথাগুলো শুনলাম। আর কারোর কিছু বলার আছে এই সম্পর্কে? স্যার মানে এক্সামের স্যার আগে এইটাই কয়েকদিন বেটার ক্লাস মনে হচ্ছে চাচ্ছিলাম যে আর কি। মিড টার্ম পরীক্ষাটা অনলাইনে শেষ হয়ে গেলে দেন অফলাইনে ফাইনালের ক্লাসগুলো শুরু হইলো, দেন আমাদের এক্সাম দেওয়াটা অনেক সুবিধা হবে, প্লাস যারা জি বাসা স্যার, নেয় নাই তারা গুছায় উঠতে পারতো। জি এটাই স্যার, হ্যাঁ, এটা এটা অনেক এখন স্যার ভালো। বাসায় খুঁজবো নাকি স্যার মিড টার্মের প্রিপারেশন নেবো? হ্যাঁ, ওটা একটা ভ্যালিড পয়েন্ট মনে হয়, যে বাসার ব্যাপারটা। যারা ঢাকার বাইরে আসছো, হয়তো অনেকে বাসা নিয়ে আবার ছেড়েও দিছে, এমন অনেক স্টুডেন্ট আছে, আমাকে বলছে। জি স্যার, আমরা বাসা নিয়ে ছেড়ে দিচ্ছি স্যার, জানুয়ারিতে বাসা ছিলাম আবার। সো তোমাদের কমেন্ট গুলো শুনলাম, এখন দেখি উই উইল ফরওয়ার্ড দিস কমেন্টস, লেটস সি হোয়াট হ্যাপেন্স। লেটস হোপ ফর দ্য বেস্ট। কালকে ভার্সিটি যাই, তাহলে আসলে জিনিসপত্র বুঝে যাবে। কালকে অনেক কিছু হচ্ছে ডিসকাশন। সো ঠিক আছে, এনিওয়েজ তোমরা একটু জানার একটা সিচুয়েশন, নেক্সট উইকে হয়তো তোমাদেরকে আরো বেটার কিছু জানাতে পারবো। ঠিক আছে, উইথ দ্যাট নোট তাহলে তোমরা এখন একটা শর্ট ব্রেক নাও। আফটার দ্যাট কোডটা রান করে গ্রাফটা বের করো। এক্সপেরিমেন্ট 5 এর কোডটা রান করলেই হবে, ওটার মধ্যে 4 এরটাও আছে, ফ্রি স্পেসটা আছে। তো তোমাদের সময় দিচ্ছি আমি কয়টা পর্যন্ত? একটা 20 পর্যন্ত সময়, নয় 1:20 থেকে আমরা ডিসকাশন শুরু করবো, ঠিক আছে? ওকে, তো ওকে স্যার। ওকে স্যার। ওকে।
Hello, everyone. Are you guys there? Iftiaj, you were not there when I was looking for you. Yeah, Iftiaj. It has become a regular thing. Most of the days I was looking for you, but I'm not getting you. Maybe the time when I'm looking for you, sometimes you were not there. Anyways, students, so now I will take your attendance first. So please raise your hands. Okay, thank you. You can lower your hands now. Okay, now, so if you have completed the task, if you are getting the graph, please raise your hands. I'm getting only 5 hands raised. Give me some time. হ্যালো স্যার। Yes. স্যার আমাদের ল্যাব রিপোর্ট গুলো লেখার সময় মানে আপনি বলেছিলেন যে ওই গ্রাফের যে রেজাল্টটা আসবে স্যার সেটা মানে খাতায় করতে, স্যার আসলে খাতায় লিখবো না স্যার, রেজাল্ট যেটা আসছে মানে ওটার ডিসকাশনটা। Yes. হাতে লিখে তারপর আর স্যার মানে screenshot আদার স্যার যে থিওরি তারপর স্যার অ্যাপারেটাস প্রসিডিউর স্যার এগুলো কি স্যার আমি ওই এক্সেলে কি প্লট করবো, এক্সেলে লিখবো? theories and others, those can be typed. You can type those things, but after that, starting from the simulation results, rest of the things should be handwritten. জি স্যার। স্যার লাস্টের যে কনক্লুশনের যে পার্টটা স্যার সেটাও কি স্যার মানে একেবারে হ্যান্ড রিটেন? Yes. Starting from the simulation and results, everything will be handwritten. জি স্যার, জি স্যার, জি স্যার, বুঝতে পেরেছি। থ্যাংক ইউ স্যার। Okay, Ammar Ajad Khan. Ajad, are you there? Yes, sir. Ajad, I see you have completed the task, so please show us what you have done. Okay, so go to the graph and make it full screen.
এটা তো এক্সপেরিমেন্ট 4 জি স্যার। ওকে এক্সপেরিমেন্ট 5 এরটা করো, ওটাতে এটা আছে। এটা তো ফ্রি স্পেসের, এক্সপেরিমেন্ট 5 এ ফ্রি স্পেসেরটা আছে। 5টা করছো? ওকে সো ফাইন। সো এক্স আর ওয়াই অ্যাক্সিস এর নাম তো দাও নাই, নাম থাকলে আমরা একটু ভালো মতো বুঝতে পারতাম ব্যাপারটা। দুইটা ইনস্ট্রাকশন দিয়ে এটা অ্যাড করো তো, এক্স অ্যাক্সিস এর নাম আর ওয়াই অ্যাক্সিস এর নাম করে যাও। এক্স লেভেল ওয়াই লেভেল অ্যাড করো। ইয়েস, এক্স লেভেলে এক্স এর নাম তো তুমি পাথ লস ইন ডিবি। আরেকবার একটু বলবেন? এক্স অ্যাক্সিসে আমরা কি প্লট করে, ওয়াই অ্যাক্সিসে আমরা কি প্লট, এক্স অ্যাক্সিসে আমরা কি প্লট করেছি বলো তো? স্যার ডিস্টেন্স। তাহলে লেখো ডিসটেন্স ইন কিলোমিটার্স, ডিসটেন্স ইন কিলোমিটার। Then y level, y axis name should be path loss in dB. Okay, so now so we are plotting path loss in dB versus distance for all the propagation models. The 6 propagation models we are using. As you can see in the legends, the names are free space. First one, second one is ITUR. Then different versions of HATA. HATA rural for small medium city, HATA suburban, HATA urban, large city, and then HATA open rural area. So from these graphs, Amar, can you make any observation? Any general observation? স্যার এটা ডিসটেন্সের সাথে পাথ লস বাড়ছে স্যার, এরকম কিছু। ওকে, কারেক্ট। আর সবথেকে কম পাথ লস স্যার হাটা উরবানের জন্য স্যার। হাটা আরবান, শিওর? আচ্ছা, তোমার প্রথম কথাটা শিওর? সবথেকে ডাউন, সবথেকে ডাউন কোনটা আছে? ফ্রি স্পেস? স্যার কালারটা ঠিক জি স্যার, ফ্রি স্পেস স্যার। গ্রাফ দেখা যাচ্ছে কয়টা দেখো তো? 6টা আছে না 5টা আছে দেখা যাচ্ছে? স্যার 5টা আছে স্যার। তার মানে কোনো একটা ওভারল্যাপিং আছে। ওকে জি স্যার। Okay, সেটা আমরা দেখছি. So first of all, first observation is that for all the path loss models, as you can see, as the distance between the transmitter and receiver increases, path loss is increasing, and that is a very common thing to understand. Distance will be more, path loss will be more. This is general observation. Now, if you want to compare between the individual path loss models, and logically, free space should give you the minimum amount of path loss, because in free space model, we do not consider any obstacles, right? We consider totally free space. So only the loss that occurs due to propagation, that thing only occurs. So free space actually should give you the minimum amount of path loss. That's why the lowest position graph should be for free space one. একটু দেখো তো এটা ভেরিফাই করে, is this the free space one? Free space is the blue colored one, right? এটা তো ব্লু কালার, তাই না? জি স্যার। আচ্ছা, আমরা যেটা মিসিং সেটা আমরা খুঁজে বের করব। তার আগে দেখো ফ্রি স্পেসের উপরে কি আছে, জাস্ট অ্যাবভ ফ্রি স্পেস। স্যার এটা তো হাটা ওপেন। হাটা ওপেন এরিয়া, correct. So see, among all others, ITUR, HATA urban, HATA suburban, HATA open or rural, you know that in rural areas,
we should have minimum amount of path loss, because in rural areas there are no buildings mainly, and you mostly have free space. So that's why the propagation model predicts the rural area situation properly. Among all other, the rural area is giving you least amount of path loss, right? But it should be higher than free space, because in rural areas you may have a few obstacles. And above, and which one is giving us the highest amount of path loss? Ajad, can you look at the color? Sir, Which is the ITUR. topmost one? ITUR. So you can understand that ITUR model actually considers the worst case scenario among all these things. So if you use that propagation model, your margin of path loss should be kept high. That means you need more transmission power for designing the link, because it predicts the maximum path loss, isn't it? And Yes, sir. which one is just below ITUR? It should be Hata urban. Hata urban, sir. Hata urban large city, right? Yes, sir. So obviously in Hata urban large cities like Dhaka, Chittagong, densely populated, more number of buildings are there. So cellular environment is very complex. So for urban, you should consider high loss. And this Hata urban propagation model does that. It considers high loss for this area. And below that, what is that graph? The below one? Sir, Hata suburban. Suburban. So obviously Hata suburban should give you less loss. Suburban areas should give you less propagation loss as compared to urban, but it should give more propagation loss than rural areas. So that's why suburban is placed there. Okay. So which one is missing? Which one we are not getting? মানে কোনটা ওভারল্যাপ হচ্ছে এটা একটু ফাইন্ড আউট করার চেষ্টা করি। সো কি বের করে ফেললাম আমরা? ফ্রি স্পেস বের করলাম, ITU আর গন, হাটা সাবারবান। স্যার স্মল এন্ড মিডিয়াম সিটিটা নাই স্যার। আছে, কোনো একটার সাথে ওভারল্যাপ করে আছে মোস্ট প্রবাবলি। এবং স্মল এন্ড মিডিয়াম সিটিটা কেন না, এটা তো আসবে, রাইট? আর যারা গ্রাফ পাইছো ওদের কি অবস্থা? একই পাঁচটা আসতেছে, ওভারল্যাপটা আসতেছে ওটা? যারা আচ্ছা, সো ওইটা আমরা একটু লেট আস ট্রাই টু ফাইন্ড আউট। সো অ্যাকচুয়ালি আমরা এটা ইজিলি বের করতে পারবো। আমি তোমাদের একটু দেখাই। Amar, thank you very much. Can you stop sharing? Okay, sir. So if we look at Hata medium to large city, urban area. So আমরা propagation frequency, carrier frequency কত ছিল? 900 megahertz কোডটাতে। আজাদ তুমি দেখো তো তোমার কোডে ফ্রিকোয়েন্সি কত সেট করা? 900 megahertz নাকি একটু দেখো তো। Was it 900 megahertz? G sir, 900. 900 megahertz. So it falls within this range. And সেটার ইকুয়েশন হচ্ছে small and medium sized city. Here, this one. এটা ডিফারেন্ট, লার্জ সিটির জন্য ডিফারেন্ট। সো এটার সাথে কে ওভারল্যাপ করছে সেটা আমাকে বের করতে হবে। রাইট, কার্বন, এটা একটা সেম ইকুয়েশন না? এই ইকুয়েশনটা নিচের ইকুয়েশনটা সেম, রাইট? শুধুমাত্র সি নাই, তাই না? নিচের ইকুয়েশন শুধু প্লাস সি আছে, তাই তো?
সো মিডিয়াম সাইজ সিটির জন্য দেখো সেম, মিডিয়াম সাইজ সিটির জন্য তোমার সিটা আমাদেরকে কত নিতে বলেছে, 0 ডিবি। সো আমাকে একটু কোড দেখতে হবে, কোড দেখে আমরা বলতে পারবো আসলে কাহিনীটা কি হয়েছে। আজাদ তোমাকে আরেকবার একটু শেয়ার করতে হবে, আর ইউ দেয়ার? আজাদ আছো? আচ্ছা, সিরাত আল মুস্তাকিম তুমি শেয়ার করো তো একটু, আর ইউ দেয়ার? Yes, sir, I'm present, sir. শেয়ার করো, লেট আস হ্যাভ এ লুক এট দ্য কোড। আমি শেয়ারিংটা অফ করছি। তো আরবান এরিয়াতে দুইটা পার্ট আছে, মিডিয়াম সাইজড অ্যান্ড তোমার লার্জ সিটি। তো তোমরা জিনিসটা বুঝো, তুমি যদি দেখো আরবান এরিয়ার যে ফার্স্ট ইকুয়েশনটা আছে সেটা আসলে তোমার সবগুলোর জন্য সেম, লার্জ হোক মিডিয়াম সাইজড হোক, শুধুমাত্র ফ্রিকোয়েন্সি হাই হলে দুইটার সেম হয়। সো এখানে কোডে বের করার চেষ্টা করো তো দুইটা ইকুয়েশন। হাটা মিডিয়াম সাইজের ইকুয়েশনটা কোথায় একটু বের করবো সিরাত? হাটা লস ফর স্মল মিডিয়াম সাইজ লাইন নাম্বার শেয়ার হয়েছে স্যার? হয়েছিল, তুমি আবার হ্যাঁ স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে, তুমি তোমার কোডে যাও, লাইন নাম্বার 33 দেখো কোডের, লাইন নাম্বার 33 হচ্ছে তোমার মিডিয়াম সাইজ সিস্টির যে পাথ লসের ইকুয়েশন, রাইট? জি স্যার। এই ইকুয়েশনটা আর হাটা আরবানের উপরের ইকুয়েশনটা দেখো সেম না? এবার হাটা আরবানের ইকুয়েশন দেখো, হাটা আরবান লার্জ সিটি, হাটা আরবান লার্জ হচ্ছে তোমার এই যে লাইন নাম্বার 41, লাইন নাম্বার 41। সো দেখো লাইন নাম্বার 33 and লাইন নাম্বার 41 they are exactly same equation, right? একটু আমাকে চেক করে বলো দুইটা ইকুয়েশনে কোনো ডিফারেন্স আছে, লাইন নাম্বার 33 আর লাইন নাম্বার 41? স্যার একবার একটু চেক করে বলছি। হ্যাঁ একটু চেক করে বলো, এই দুইটা আসলে সেম। জি স্যার সেম। সেম। সো এখন আমি তোমাদের বোঝাচ্ছি স্টুডেন্ট, দেখো। সো দ্যাট মিনস আমাদের গ্রাফে তোমার মিডিয়াম সিটি এন্ড লার্জ সিটিটা হাটা আরবানের মিডিয়াম এন্ড লার্জ সিটি এই দুইটা ওভারল্যাপ আছে, কারণ দুটো সেম ইকুয়েশন। রিজন ইজ দ্যাট ফর আরবান এরিয়া if you are operating at lower frequency in that range below 1500, then we should use the same equation. Okay, both of them will give you the same path loss. But if you increase the operating frequency, that means from 1500 to 2000 megahertz, in that case only there comes a difference between them. In that case, for medium to small city, we should consider the correction factor as 0 dB. That means for medium to small city, we do not have any extra loss for high frequency operation. That will remain same as previous. But when you have large city, metropolitan area, then you add an extra correction factor of 3 dB. See, এই কারণে for normal frequency, that is for low frequency range, up to 1500 megahertz, large city and medium city urban areas loss will be same according to the given equation, and that's why they are overlapping in this graph. Is it clear everyone? জিনিসটা বুঝতে পারছো আমি কি বলছি? Is it clear? জি স্যার। এখন আসো আমরা আর দুইটা জিনিস চেক করব। who is there? Anik Datta. Anik, are you there? Yes sir. Anik, please share your screen. Now we want to see the effect of the path loss variables
on the amount of path loss. So Onik, graphটা full screen করো. So currently my frequency is 900 megahertz set, right? So let us compare it with 1800 megahertz frequency, 1500 megahertz frequency, okay? So এখন দেখো উপরের যে সবচেয়ে highest path loss যেটা আছে সেটা শুরু হচ্ছে কোথা থেকে? Around 136.7, right? For 1 kilometer distance, ITUR এর লসটা কত? Around 137 dB, তাই না? 36, 37? জি স্যার। Isn't it? আর ফ্রি স্পেসের জন্য হচ্ছে তোমার অ্যারাউন্ড 92 দ্যাট রেঞ্জ। সো এই ভ্যালুগুলো মনে রাখো। এখন আমরা ফ্রিকোয়েন্সি চেঞ্জ করে দেখবো যে এখানে কোনো লসে চেঞ্জ আসছে কিনা। সো নাও গো টু দ্য কোড and change the frequency to 1500 megahertz. So we are increasing the operating frequency, carrier frequency. এটা থাকবে তোমার ভেরিয়েবল, that means top of the code. হ্যাঁ, line number 3. So make it 1500. 1500. Yeah. Now path loss এ কোনো চেঞ্জ হয়েছে? কোনো চেঞ্জ কি আছে? কি চেঞ্জ হয়েছে? path loss কি বেড়েছে না কমেছে? স্যার বেড়েছে স্যার। বেড়েছে, right? You can see for now ITUR is starting at around 140 to 43. Previously it was 136, 37. Similarly same for free space. That means যেটা আমি তোমাদের বলেছিলাম, higher carrier frequency এর জন্য path loss will always be higher due to propagation characteristics of high frequency signals, higher frequency signals. And this is always true. So never forget this. Okay, first thing, path loss variable. Now, Onik, go back and let us change the base station antenna height. This is another path loss variable. Code যাও, go to the code. So base station antenna height টা কোথায় দেওয়া আছে একটু দেখো তো, HB অথবা HT, আমার মনে হয় নিচে সেট করা থাকবে, যেখানে ক্যালকুলেশন করা হয়েছে ফার্স্টের দিকেই থাকবে, হাঁটার ফার্স্টের দিকে। এই যে এটা কত আছে এখন? 8. So let us make it 25. 25 meters. এটা মোটামুটি একটা প্র্যাকটিক্যাল লেভেল, একটু হাইলাইট। এখন কি হচ্ছে? 25 করছো? Yes sir. So খুব বেশি চেঞ্জ দেখা যাচ্ছে কি? কি হয়েছে এখন? নিচে নেমে গেছে। ITUR এর জন্য অনেক নিচে নামছে, কারণ কি 143 থেকে আবার 130 35 টাইপে চলে আসছে, isn't it? Yes sir. বাট ফ্রি স্পেসের জন্য খুব একটা নামে নাই, তাই না? না। বাকিগুলো দেখবা সব নিচে নেমে গেছে। তাহলে এটা থেকে আমরা কি বুঝতে পারছি? ফ্রি স্পেসে কোনো বিল্ডিং অবস্টাকেল আমরা কনসিডার করি না, এই কারণে বেস স্টেশন অ্যান্টেনা হাইটের চেঞ্জের কোনো এফেক্ট ফ্রি স্পেস মডেলে আসবে না। There will be no effect on free space model, but the other models consider these buildings and obstacles. That's why এখন দেখা যাচ্ছে যে if you increase the base station antenna height, the path loss actually reduces, isn't it? Yes sir. কেন? এটা লজিক্যালি কেন হচ্ছে? এটা খুব সিম্পল, তুমি যত উপরে উঠবা তত বেশি কভারেজ দিতে পারবা, isn't it? সিম্পল আইকিউ থেকেই বোঝা যায়। সো দ্যাটস ওয়াই তোমার বেস স্টেশন অ্যান্টেনার হাইট যত বাড়াতে পারবো তুমি, ইউ গেট এ ফেভারেবল সিচুয়েশন, তোমার পাথ লস তত কম হবে, এন্ড দিস এফেক্ট ক্যান বি seen from these results. So these things we wanted to discuss, that how the path loss variables actually affect. এখন আমি যদি তোমাকে বলি, লাস্ট কোয়েশ্চেন, সে আমি যদি বলি এখন আমি ফ্রিকোয়েন্সি চেঞ্জ করে 1800 মেগাহার্টজ করব, করে যাও, I want to find these graphs for 1800 megahertz frequency. তো আমি কি ফ্রিকোয়েন্সি 1800 শুধু করে দিলেই হবে, না আর কোথাও কিছু চেঞ্জ করতে হবে? হোয়াট ইউ থিংক? কি মনে হয়? স্যার এইচবি কে আবার চেঞ্জ করব 25 এর ওখানে? না, ওটা 25ই থাক, ওটা সমস্যা নেই। Now if I change the operating frequency to 1800 megahertz,
Yes, sir. শুধুমাত্র f is equal to 1800 করে দিলে হবে, আর কোথাও কি কোনো চেঞ্জ করতে হবে কোডের? হোয়াট ডু ইউ থিংক, নাকি এটা দিয়ে হয়ে যাবে? So students, listen to me. If you know, remember the Hata model, যেটা একটু আগে আমরা ডিসকাস করেছি, for Hata model, when you increase the frequency beyond 1500 megahertz, 1500 to 2000 megahertz, in that case, the metropolitan city area, large city area, তার সাথে একটা C add করতে হয়, 3 dB correction factor, isn't it? Yes, sir. তার মানে you have to go to the metropolitan area calculation part, and in that equation, metropolitan large city area, in that equation you have to add 3. So go down. মেট্রোপলিটনটা কত নম্বর লাইনে আছে দেখো, লার্জ এরিয়া, হাটা আরবান লার্জ। স্যার এখানে স্যার 42 হাটা আরবান লার্জ সিটি একদম নিচে, একদম শেষে থাকবে 41, রাইট? Yes, sir. হাটা আরবান লার্জ। সো এখানে আমরা একটা +3 আমাদের না এআরইডিতে না, ইকুয়েশনটাতে। ইকুয়েশনটা কই? 43, line number 43, you have to add, do +3 একদম শেষে 43 তে 43, হ্যাঁ এটা একদম শেষে ইকুয়েশনের শেষে +3 করো, সেমিকোলন সাইনের আগে। Yes, sir. Now it is correct, otherwise এটা না করলে কিন্তু কারেক্ট আসতো না। এখন রান করো, দেখো এখন হয়তো আমরা 6টা গ্রাফই দেখতে পাবো। Yes, sir. Now can you see the 6 graphs? All of Yes, them? sir. Yes, sir. Because now you have a 3 dB gap between medium sized and large city, because we have considered an extra 3 dB correction factor for large city. Is it clear, everyone? কারো কোনো question আছে? So we have completed all the discussions that was required for these results, and now I think you have an idea about what are propagation models and what is path loss and what are the uses of propagation models, and you understood the differences or comparison between all the propagation models. So কারোর যদি কোনো question বা query থাকে, you can ask me now. Any questions from these experiments results? স্যার ওই যে কোথায় কোথায় চেঞ্জ করলেন আরেকবার একটু দেখাবেন প্লিজ। কোন জায়গায়? এই যে লাস্টের ডিসকাশনে একদম লাস্ট চেঞ্জটা স্যার। কোডের মধ্যে স্যার। আচ্ছা, সো ব্যাপারটা যেটা হয়েছে, we have increased the operating frequency to 1800 megahertz. তার মানে এটা 1500 থেকে বেড়ে গেছে। So when your frequency it becomes greater than 1500, সেক্ষেত্রে তোমার লার্জ সিটিতে একটা 3 dB এক্সট্রা লস কারেকশন ফ্যাক্টর ধরতে হয়, কারণ ওখানে অনেক বিল্ডিং থাকে, ওগুলো হাই ফ্রিকোয়েন্সিতে ওগুলো প্রবলেম হয়, লস বেড়ে যায়। বুঝতে পারছো? সেটা আমাদের হাটা মডেলে বলা হচ্ছে আমাদেরকে। তো এই কারণে আমরা লাইন নাম্বার 43, যেটা হচ্ছে তোমার হাটা লার্জ সিটি, গো টু লাইন নাম্বার 43 অডিক। সো লাইন নাম্বার 43টা হচ্ছে তোমার হাটা আরবান লার্জ সিটির ইকুয়েশন। সেখানে আমরা একটা ডান দিকে 3 dB লস এক্সট্রা কারেকশন ফ্যাক্টর অ্যাড করেছি ফর ফ্রিকোয়েন্সিজ গ্রেটার দেন 1500 megahertz. Understood? বুঝা গেছে? Yes, sir. Okay. Any more questions? No, sir. No more questions. In that case, we have completed experiment 4 and 5. কারণ 4 এ যেটা ফ্রি স্পেস ছিল এটা এখানেও ছিল, তোমরা দেখতে পাচ্ছ। So we have completed all the 5 experiments for this term. So next on যত ক্লাসই আসবে ল্যাব থিওরি যাই হোক, আমরা সবগুলোতে মোটামুটি থিওরি সিলেবাস কভার করার চেষ্টা করব। And you know that you have a simulation lab performance test which will be held in the lab week. এখন পর্যন্ত ল্যাব উইকে হওয়ার কথা, সেটার জন্য তোমরা প্রিপেয়ার থাকো। ল্যাব উইক কিন্তু আর 2 উইক পর, নেক্সট উইক হচ্ছে তোমার ল্যাব পারফরমেন্স উইক। তোমাদের সিমুলেশন টেস্টটা হবে এক্সপেরিমেন্ট নাম্বার 3 রিলেটেড। এক্সপেরিমেন্ট নাম্বার 3টা ছিল অপটিক্যাল কমিউনিকেশন সিস্টেমস। ওখানে আমরা যে সফটওয়্যারটা ইউজ করেছি, we have used OptiSystem software, so your lab simulation test will be based on that software. Okay, so you should
start practicing of the system from now on. It's high time. And next week আমি তোমাদের একদম time date finalize করে দেব। Okay? For that test. আর কারো কোনো কোশ্চেন আছে? Anything else for স্যার today? একটা কোশ্চেন ছিল স্যার ল্যাব রিপোর্ট 3 রিলেটেড স্যার করব। Yes, yes, yes. স্যার আমি মানে ওই যে রেজাল্টটা স্যার আসবে না পাঁচটার মানে রেজাল্ট নেওয়ার জন্য ডেটা নেওয়ার জন্য স্যার ওই পাঁচটা ডেটার গ্রাফ কি স্যার ল্যাব রিপোর্ট 3 তে অ্যাড করব? পাঁচটা আসবে না। মানে স্যার আপনি বলেছিলেন যে আমার ওই যে কিলোমিটার ডিসটেন্সের যে কিলোমিটার রেঞ্জ আপনি দিয়ে দিলেন 30 40 50 সো ওগুলোর জন্য স্যার আমার যে মানে আই যে গ্রাফটা আসে স্যার সেটাকে আমি স্যার প্রতিটার জন্য অ্যাড করব। আচ্ছা, পাঁচটা রিডিং এর তুমি প্রত্যেকটার জন্য অ্যাড করতে পারো অথবা তিনটা দিলেও চলবে। শুরুর দিকে একটা দিবা, মাঝখানের দিকে একটা দিবা, শেষের দিকে মানে যেটাতে তোমার বার 1 হয়ে যায় ওটা রাখবা। বুঝতে পারছো? জি স্যার। আর স্যার হচ্ছে মানে আমার যে রেজাল্টের যে ডিসকাশনটা স্যার সেটা কি আমি ওই পাঁচটা রেজাল্টের জন্যই করব স্যার? পাঁচটার জন্যই করবে। জি স্যার। ডেটা টেবিলও পাঁচটা থাকবে, ডিসকাশনও পাঁচটা থাকবে। থ্যাংক ইউ স্যার। এনি মোর কোশ্চেন? স্যার ল্যাব রিপোর্ট 3 আপনার ইনবক্সে পাঠিয়ে দিব স্যার? হ্যাঁ পাঠাই দাও, সবকিছু আবার ইনবক্সে পাঠাবা। মেনশন দ্য কোর্স সেকশন এন্ড গ্রুপ নাম্বার। আর কিছু? No, sir. Okay, then সেক্ষেত্রে we will end today's session here.